عليكم يا سابع يعطيكم العافية. Today we are going to do some comprehension questions on the text, on the scientific explanation of how our eyes work. طبعا زي ما حكينا إنه scientific explanation اللي قرأناه we read about our eyes, how they receive images, the parts of our يعني eyes and the function of each of these parts, how we take care, how our eyes do a natural care, and how we can do extra protection. يعني how can we also protect our eyes from harm and from injury. Okay, today we are going to do some extra questions on the text as you see. طبعا بدك تفتحي على الكتاب سابع لما بتقرأي questions so that you can find the answers to the following questions. Now let's do the first one. Okay, how is the picture seen by our eyes? And as we read in the first paragraph, the picture is seen upside down. Okay, so the picture is seen upside down. زي ما حكينا يا سابع إنه البيكتشر إحنا بنشوفها مقلوبة أو معكوسة. تمام. I'm going to highlight the answers. تمام, so that you know يعني where the question is and where the answer is. زي ما حكينا إنه when we receive the images أو when the eye collects the light, it changes into a picture or into an image, but it is seen upside down. Now, which part of our bodies modifies the picture the right way up يعني okay. اللي هي أنا هنا modifies معناها يعدل. أي جزء من our bodies modifies this picture the right way up. our زي ما شفنا بالتكست our brain. إذن البرين هو اللي بيعمل تعديل للإيمج وبيخليها بالشكل الصحيح أو بالمقلوبة يعني كانت, وبيعملها تعديل للصورة الصحيحة. طيب نيجي ل3. how wide deep and deep and tall our eye is. okay, هلا حكي لك في التكست إنه they are approximately أو it is approximately. زي ما حكينا approximately means about. okay, 2.54 centimeters wide and نفس الشي 54 centimeters deep, uh, 2.3 centimeters tall. okay, تمام. هذا الاشي موجود طبعا على ببوكس موجود في page 88 جنب الدياجرام أو جنب illustration of the parts of our eye. Now we'll move to the parts of our eye and we'll tell each function of these. okay, أول وحدة, what's the function of each of the following parts of our eye. الفانكشن يعني وظيفته. تمام. The first thing يعني we are asking about يعني the function of the first part, which is the pupil. okay, طيب the pupil يعني lets the light pass through our eyes. okay, إذن شو وظيفة البيوبل؟ هو اللي بيسمح لللايت إنه يدخل ل our eyes. it gets bigger or smaller يعني depending on the amount of light. if there is much light it gets bigger, if there is little light it gets smaller. So the pupil lets light pass through our eye. It becomes bigger or smaller based on
باعتماد على إيش؟ the amount of light، حسب كمية اللايت. يعني إذا كان اللايت كتير راح إيش it's going to become smaller. okay. But if it يعني there is little light it becomes bigger so that you can يعني see يعني you can see clearly. okay. طيب now the second part the iris، وزي ما حكينا iris هو colored part of our eye. pupil سابع اللي هو الدائرة السوداء. okay. the black circle. iris هو colored. okay. طيب iris شو وظيفته؟ it controls the amount of light that enters the eye. طبعا المسلز اللي موجودة في البيوبل في الايرس هي اللي بتساعد البيوبل to make shape if larger or smaller. okay. but the iris the main يعني function of the iris it controls the amount of light that enters our eyes. تمام. هاد وظيفة الايرس. طيب خلينا نحط كلر افتح شوية. اوكي مش عم بزبط. طيب خلص اوكي. نيجي الراتنا، وزي ما حكينا الراتنا هي الاريا اللي هي ورا. اوكي at the back of our eye. هي it receives the light and sends pictures to our brain. طيب هلا الراتنا شو بتعمل؟ هي أول إشي الراتنا بتنعكس عليها الصورة. تمام. أول شي it shows the picture we are seeing upside down. but what does it do also? it sends it turns the picture into an electrical message for the brain. okay. so it shows the picture we are seeing upside down and turns it into an electrical message for the brain. This is what the retina does. okay. طيب let me highlight the answer. okay. now we'll move to the next part which is the sclera. وحكينا السكلرا هي white layer that covers the outside of our eye. okay. طيب السكلرا ايش بتعمل؟ طيب السكلرا زي ما حكينا انه supports and protects the eye. يعني شو وظيفتها السكلرا؟ هي الغشاء الشفاف الابيض اللي حوالين الاي. شو وظيفته؟ supports and protects the eye. okay. it supports and protects the eye. okay. let's highlight this also. now the lens. okay. the lens it focuses the light onto the retina and changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. so the main function it focuses هي بتركز اللايت اللي بوصل للعين وين؟ على الراتنا. okay. focuses light onto the retina and changes shape to make sure the picture is clear. هاي وظيفة اللينس يا سابع. اوكي. اللي هي العدسة.
طيب now the cornea. okay, the cornea زي ما حكينا هي السكن الشفاف الترانسبيرنت اللي بيغطي مقدمة العين. okay, شو وظيفتها؟ it protects the iris and the eye as a whole. بتحمي الايرس وبتحمي الاي برضو as a whole. طيب now the last part which is the optic nerve اللي هو العصب العصب الرؤية. اوكي الأوبتيك نيرف سابع it sends electrical message from the retina to the brain. The brain turns the image the right way up. okay, so شو وظيفة عصب الرؤية؟ okay, هو اللي بيبعت electrical message من الراتنا للbrain. it sends the electrical messages from the retina to the brain وهاي وظيفة العصب. اوكي تمام. اذا هيك حكينا وظائف كل part من our eyes ونيجي للجزئية اللي وراها